Fourth Canto, Chapter 24, text number 30. Singing a song of Lord Shiva. Atta Bhagavata yam priyaha sta bhagavanyata namad Bhagavatam cha prayan anyo sti karichi. You are all devotees of the Lord, and as such I appreciate that you are as respectable as the Supreme Personality of Godhead himself. I know in this way that the devotees also respect me, that I am dear to them. Thus, no one can be as dear to the devotees as I am. Мы читаем четвертую песнь Шримад Бхагаватам, глава 24, текст 30. Все вы преданные Господа, и потому вас следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Я знаю, что преданные по той же причине оказывают почтение мне, и что я очень дорог им. Таким образом, для преданных нет никого дороже меня. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. It is said, Vaishnavanam yata Shambhu. Lord Shiva is the best of all devotees. Therefore, all devotees of Lord Krishna are also devotees of Shiva. In Vrindavan, there is Lord Shiva's temple called Gopishvara. The gopis used to worship not only Lord Shiva, but Katyayani or Durga as well. But their aim was to attain the favor of Lord Krishna. A devotee of Krishna does not disrespect Lord Shiva, but worships Lord Shiva as the most exalted devotee of Lord Krishna. Consequently, whenever a devotee worships Lord Shiva, he prays to Lord Shiva to achieve the favor of Krishna, and he does not request material profit. In Bhagavad Gita, it is said that generally people worship demigods for some material profit. Kamaistaistaritikana. Driven by material lust, they worship demigods, but a devotee never does so, for he is never driven by material lust. That is the difference between a devotee's respect for Lord Shiva and an asura's respect for him. The asuras worship Lord Shiva, take some benediction, misuse the benediction, and is ultimately killed by the Supreme Personality of Godhead, who awards him liberation. Господь Шива лучший из преданных Верховной Личности Бога, поэтому все преданные Господа Шивы одновременно являются преданными Господа Шивы. Поэтому все преданные Господа Кришны одновременно являются преданными Господа Шивы. Во Вриндаване есть храм Господа Шивы, который называется храмом Гопишвары. Гопи поклонялись не только Господу Шиве, но и богине Катьяяни, Дурге, однако делали это только для того, чтобы снискать расположение Господа Кришны. Преданные Господа Кришны никогда не станут непочтительно относиться к Господу Шиве. Они уважают его как самого возвышенного, преданного Верховной Личности Бога. Поэтому, когда преданный поклоняется Господу Шиве, он не просит у него материальных благ, а молит его о том, чтобы он помог ему снискать милость Кришны. В Бхагавадгите сказано, что люди обычно поклоняются полубогам в надежде на материальное вознаграждение. Движимые материальным вожделением, они поклоняются полубогам, но преданный никогда не станет делать этого, потому что он свободен от вожделения. Именно в этом заключается разница между почтением, которое оказывает Господу Шиве преданный, и асур. Асуры, поклоняясь Господу Шиве, получают от него какое-то благословение, используют его не по назначению и в конце концов погибают от руки Верховного Господа, который дарует им освобождение. Because Lord Shiva is a great devotee of the Supreme Personality of Godhead, he loves all the devotees of the Supreme Lord. Lord Shiva told the Prachetas that because they were devotees of the Lord, he loved them very much.
Lord Shiva was not kind and merciful only to the Prachetas. Anyone who is a devotee of the Supreme Personality of Godhead is very dear to Lord Shiva. Not only are the devotees dear to Lord Shiva, but he respects them as much as he respects the Supreme Personality of Godhead. Similarly, devotees of the Supreme Lord also worship Lord Shiva as the most dear devotee of Lord Krishna. They do not worship him as a separate personality of Godhead. It is stated in the list of Nama Aparads that it is an offense to think that the chanting of the name of Hari and the chanting of Hara or Shiva are the same. The devotee must always know that Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead and that Lord Shiva is his devotee. A devotee should be offered respect on the level of the Supreme Personality of Godhead, and sometimes even more respect. Indeed, Lord Rama, the Personality of Godhead himself, sometimes worshiped Lord Shiva. If a devotee is worshipped by the Lord, why should a devotee not be worshipped by other devotees on the same level of the Lord? This is the conclusion. From this verse, it appears that Lord Shiva blesses the asuras simply for the sake of formality. Actually, he loves one who is devoted to the Supreme Personality of God. Как великий преданный Верховного Господа, Господь Шива любит всех его преданных. Шива сказал прачетам, что очень любит их за то, что они преданы Господу. Господь Шива добр и милостив не только к прачетам, ему очень дороги все, кто предан Верховной Личности Бога. Более того, Господь Шива почитает преданных наравне с Верховной Личностью Бога, а преданные Верховного Господа почитают Господа Шиву как самого дорогого преданного Господа Кришны. Поклоняясь Господу Шиве, они не считают его вторым Богом. В перечне Нама Аппарат говорится, что тот, кто считает повторение имени Хары Шивы равноценным повторению имени Хари, наносит оскорбление святому имени. Преданные должны всегда помнить о том, что Господь Вишну – это Верховная Личность Бога, а Господь Шива – его преданный. Преданного следует почитать наравне с Верховным Господом, а иногда ему нужно оказывать даже большие почести. Сам Господь Рама, который является Верховной Личностью Бога, иногда поклонялся Господу Шиве. Если даже сам Господь поклоняется преданному, то почему другим преданным не почитать этого преданного наравне с Господом? Таков вывод, следующий из данного стиха. Господь Шива благословляет асуров лишь для того, чтобы соблюсти формальности. По-настоящему он любит только тех, кто предан Верховной Личности Бога. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. It is stated in the list of Nama Aparada that it is an offense to think that the chanting of the name of Hari and the chanting of Hara or Shiva are the same. Devotee must always know that Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead and Lord Shiva is his devotee. The devotee should be offered respect on the level of the Supreme Personality of Godhead and sometimes even more. Indeed, Lord Rama, the Personality of Godhead himself, is sometimes worshipped Lord Shiva. If a devotee is worshipped by the Lord, why should the devotee not be worshipped by other devotees on the same level with the Lord? This is the conclusion. From this verse, it appears that Lord Shiva blesses the asuras simply for the sake of formality. Actually, he loves one who is devoted to the Supreme Personality of Godhead. В перечне Нама Аппарат говорится, что тот, кто считает повторение имени Шивы равноценным повторению имени Хари,
наносит оскорбление святому имени. Преданные должны всегда помнить о том, что Господь Вишну – это верховная личность Бога, а Господь Шива – его преданный. Преданного следует почитать наравне с Верховным Господом, а иногда ему нужно оказывать даже большие почести. Сам Господь Рама, который является верховной личностью Бога, иногда поклонялся Господу Шиве. Если даже сам Господь поклоняется преданному, то почему другим преданным не почитать этого преданного наравне с Господом? Таков вывод, следующий из данного стиха. Господь Шива благословляет асуров лишь для того, чтобы соблюсти формальности. По-настоящему он любит только тех, кто предан верховной личности Бога. Idam viviktam japtavyam pavitram mangalam param nishayasya karam chapi shruyatam tad vidamiva. Another meter. Now I shall chant one mantra, which is not only transcendental, pure and auspicious, but is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively. А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Purport. The word viviktam is very significant. No one should think that the prayers recited by Lord Shiva as being sectarian. Rather, they are very confidential, so much so that anyone desiring the ultimate prosperity or auspicious goal of life must take the instructions of Lord Shiva and pray to and glorify the Supreme Personality of Godhead as Lord Shiva himself did. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «вивиктам». Молитвы, вознесенные Господом Шивой, ни в коем случае не являются сектантскими. Напротив, они исполнены сокровенного знания, так что каждый, кто хочет обрести высшее благо и достичь заветной цели жизни, должен следовать наставлениям Господа Шивы и по его примеру возносить молитвы Верховному Господу и прославлять Его. Maitreya vacha ityanu krosha vidayo Bhagavan aha tan shiva Badanjalin Raja Putran Narayana Parovachaha. The great sage Maitreya continued, out of his causeless mercy, the exalted personality Lord Shiva, a great devotee of Lord Narayan, continued to speak to the king's sons who were standing with folded hands. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нараяны, стал возносить ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Lord Shiva voluntarily came to bless the sons of king as well as do something beneficial for them. He personally chanted the mantra so that the mantra could be more powerful, and he advised that the mantra be chanted by the king's sons, Rajaputras. When a mantra is chanted by a great devotee, the mantra becomes more powerful. Although the Hare Krishna Mahamantra is powerful in itself, the disciple on initiation receives the mantra from his spiritual master. For when the mantra is chanted by the spiritual master, it becomes more powerful. Lord Shiva advised the sons of the king to hear him attentively, for inattentive chanting is offensive. Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя, чтобы благословить и облагодетельствовать их. Он сам произнес для них мантру, чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя Раджапутрам повторять ее.
Когда мантру произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Харе Кришна Махамантра сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, наносит ему оскорбление. Hare Krishna. I heard Indraduna Maharaj, he was speaking, and he said, everyone should listen to Srila Prabhupada's kirtan. He said, you have your favorite kirtan leaders, and that's fine, but everyone should hear Prabhupada's kirtan. Я слышал недавно, как Индрадюмна Махарадж в своей лекции говорил, что вы должны слушать киртаны Шрилы Прабхупады. У многих из нас есть любимые киртани, и это хорошо, но вы все должны слушать также киртаны Шрилы Прабхупады. I thought that was interesting because for many of us, Indraduna Maharaj's kirtan he's our favorite. Я подумал, это интересно, потому что для многих из нас киртаны Индрадюмны Махараджа — это наши любимые киртаны. Very popular, very powerful, wonderful, but he's recommending to hear Prabhupada's kirtans and also Prabhupada's classes, special potency there. Но, несмотря на его красивые киртаны, он сам лично просит нас слушать киртаны Шрилы Прабхупады и также его лекции. So I recommend that also. Поэтому я также вам это рекомендую. Prabhupada's kirtans are available and bhajans, and we can learn a lot. Киртаны Шрилы Прабхупады доступны, и также его баджаны, и мы можем многому из них научиться. Like we see some of the youth, they like to chant this Ramo. Как можно видеть, что новое поколение, они любят, когда воспевают, они говорят «рамо». And they'll say, well, we don't see that Prabhupada never said, don't chant. И мы видим, что Прабхупад никогда не говорил «не воспевайте». He did say it, but it wasn't recorded because it wasn't an issue in those days. В то время это было не так важно, как они воспевали. But he never chanted Ramo. Prabhupada taught by example. Но он сам никогда не пел «рамо». Шрила Прабхупада, он учил своим примером. He taught by saying, just watch me. He taught cooking, he taught puja, he taught so many things. Он нас обучал своим примером, просто говорил, наблюдайте за мной. Он таким образом научил нас воспевать, готовить еду, многим вещам. Taught kirtan also. И также киртану. Shri Rudra Jitam ta atma vidvarya swastaye sastir astume Bhavatara dasaradam sarvasma atmane namaha. Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with the following prayer. O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls. Since you are always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. You are worshipful by virtue of the all-perfect instructions you give. You are the super soul, therefore I offer my obeisance unto you as the supreme living being. Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. Слава Тебе, о Верховный Господь! Ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу, поэтому я прошу, чтобы Ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя Твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, Верховным живым существом. Report by His divine grace. As soon as a devotee is inspired by the Lord to offer the Lord a prayer,
The devotee immediately glorifies the Lord in the beginning by saying, "All glories to you, my Lord." The Lord is glorified because he is considered to be the chief of all self-realized souls. As said in the Vedas, Katha Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Being, the personality of Godhead, is the chief living being amongst all living beings. There are different kinds of individual living beings. Some of them are in the material world, and some of them are in the spiritual world. Those who are in the spiritual world are known to be completely self-realized because on the spiritual platform, the living entity is not forgetful of his service to the Lord. Therefore, in the spiritual world, all those who are in the devotional service to the Lord are eternally fixed, for they understand the position of the Supreme Person as well as their constitutional position. Когда преданный, вдохновленный Господом, решает вознести ему молитвы, он начинает с хвалы Господу, говоря: «Слава тебе, о мой Господь!» Господа прославляют, потому что он стоит во главе всех душ, осознавших свою природу. В Ведах Катха Упанишад сказано: «Нитьо нитянам читанаш читананам». Верховное существо, личность Бога, является главным из всех живых существ. Есть разные виды живых существ. Одни из них находятся в материальном мире, а другие в духовном. Те, кто живет в духовном мире, полностью сознают свою истинную природу, так как в духовном мире живое существо никогда не забывает о том, что оно вечный слуга Господа. Поэтому все живые существа, обитающие в духовном мире, никогда не прекращают любовного служения Господу, ибо они осознают, какое положение занимает верховное существо и в каком положении они находятся по отношению к нему. Таким образом, среди познавших себя душ Господь является самой совершенной душой. Thus, among self-realized souls, the Lord is known as the perfectly self-realized soul. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. Katha Upanishad 2.2.13. When the individual soul is fixed in his knowledge of the Lord as the Supreme Being, he actually becomes established in an all-auspicious position. Lord Shiva prays herein that his auspicious position continue eternally by virtue of the Lord's mercy on him. The Supreme Lord is all perfect, and the Lord instructs that one who worships him also becomes perfect. As stated in Bhagavad Gita, Matat Smritir Jnanam Apohanam Cha. The Lord is situated as the super soul in everyone's heart, but he is so kind to his devotees that he gives them instructions by which they may continue to progress. When they receive instructions from the All-Perfect, there is no chance of their being misled. This is also confirmed in Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti Te. The Lord is always ready to give instruction to the pure devotee so that the devotee can advance further and further in devotional service. Since the Lord gives instructions as Sarvatma, the super soul, Lord Shiva offers him respect with the words Sarvasma Atmane Namaha. Когда индивидуальная душа действительно постигает, что Господь является верховным существом, она обретает вечное счастье. Поэтому здесь Господь Шива молит Всевышнего о том, чтобы он милостиво позволил ему всегда оставаться в этом положении. Верховный Господь всесовершенен, и сам Господь обещает, что тот, кто будет поклоняться ему, тоже обретет совершенство. В Бхагават-гите 15.15 сказано: «Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого, но оказывая особую милость своим преданным, он дает им наставления, которые помогают им на духовном пути. Тот, кто получил наставление от всесовершенного живого существа, никогда не собьется с пути». Подтверждение этому мы также находим в Бхагават-гите 10.10. Господь всегда готов дать чистому преданному наставление, чтобы помочь ему продвигаться по пути преданного служения. Верховный Господь дает наставление в образе Сарватмы, сверхдуши. Поэтому Господь Шива, выражая ему почтение, говорит: «Сарватма Атмане Намаха».
Therefore, all obeisances are offered. The Lord is known as the Supreme Atma. Therefore, all obeisances are offered unto him. In this regard, one will refer to the prayers of Queen Kunti in the first canto, Tata Paramahamsanam Muninam Atmalatmanam Bhakti Yoga Vidanartam Katam Pashe Mahishriyaha. The Lord is always ready to give instructions to the Paramahansa, or the topmost devotees of the Lord, who are completely liberated from all contaminations in the material world. The Lord always gives instructions to such exalted devotees to inform them how they can remain fixed in devotional service. Similarly, as stated in the Atmarama verse 1:7-10, Atmaramas Chamunayo Nirgranta Apyarukame Kurvant Yahoitikim Bhaktim Itam Bhuta Gunohari. The word Atmarama refers to those who are not interested in the material world, but are simply engaged in spiritual realization. Such self-realized persons are generally considered in the categories impersonal and personal. However, impersonalists also become devotees when they are attracted by personal transcendental qualities of the Lord. Индивидуальную душу называют атмой, и Господа тоже называют атмой или параматмой. Господь находится в сердце каждого живого существа, поэтому его называют верховной атмой и всегда выражают ему почтение. Об этом говорится, например, в молитвах Кунти в первой песне Шримад Бхагаватам 1.8.20. Господь всегда готов дать наставления Парамахамсам, самым возвышенным из своих преданных, которые полностью очистились от материальной скверны. Господь всегда дает таким преданным свои наставления, заботясь о том, чтобы они не сошли с пути преданного служения. Подобно этому в Атмарама Шлоке Бхагаватам 1.7.10 говорится: слово Атмарама относится к тем, кто поглощен духовной деятельностью и утратил интерес к материальному миру. Таких осознавших себя душ обычно делят на две категории – имперсоналистов и преданных Верховной Личности Бога. Впрочем, когда имперсоналистов начинают привлекать личностные и трансцендентные качества Господа, они тоже становятся преданными. The conclusion is that Lord Shiva wanted to remain fixed, a fixed devotee of the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. As explained in the following verses, Lord Shiva never desires to merge into the existence of the Supreme Lord, like the impersonalists. Rather, he thinks that it would be good fortune for him to continue to be fixed in the understanding of the Lord as the Supreme Being. By this understanding, one realizes that all living entities, including Lord Shiva, Lord Brahma, and all their demigods, are servants of the Supreme Lord. Иначе говоря, смысл этого стиха в том, что Господь Шива хотел всегда оставаться преданным Верховной Личности Бога Васудевы. Из последующих стихов станет ясно, что у Господа Шивы, в отличие от имперсоналистов, никогда не возникает желания слиться с бытием Верховного Господа. Напротив, он думает, что если удача улыбнется ему, то он сможет помнить о том, что Господь является Верховным живым существом. Тот, кто осознал это, понимает, что все живые существа, в том числе Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги, являются слугами Верховного Господа. Nama Pankacha Nabhaya Bhuta Sukshmendriyatmane Vasudevaya Shantaya Kutastaya Sarochase. My Lord, you were the origin and creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. You are the supreme controller of the senses and the sense objects. And you are also the all-pervading Vasudeva. You are most peaceful, and because of your self-illuminated existence, you are not disturbed by the 6 kinds of transformation. О Господь, из твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому тебя называют источником творения. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств,
и ты же вездесущий Васудева. Ничто не может нарушить твоего покоя, и благодаря лучезарности твоего бытия 6 видов изменений не беспокоят тебя. The Lord is Garbhodakashai Vishnu, lies in the ocean of Garbha within this universe, and from his navel the lotus flower sprouts. Lord Brahma is generated from that lotus flower, and from Lord Brahma, the creation of this material world begins. As such, the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakashai Vishnu, is the origin of the material senses and sense objects. Since Lord Shiva considers himself to be one of the products of the material world, his senses are under the control of the Supreme Creator. The Supreme Lord is also known as Rishikesha, master of the senses, which indicates that our senses and sense objects are formed by the Supreme Lord. As such, he can control our senses and out of his mercy, engage them in the service of the master of the senses. In the conditioned state, the living entity struggles in this material world and engages his senses for material satisfaction. However, if a living entity is graced by the Supreme Personality of Godhead, he can engage these very senses in the service of the Lord. Lord Shiva does not need to be misled by the material senses, but to engage always in the service of the Lord, without being subject to contamination by materialistic influence. By the grace and help of the Lord, Vasudeva, who is all-pervading, one can engage his senses in devotional service without deviation, just as the Lord acts without deviation. В образе Гарбhodakashaya Вишну Господь возлежит на водах Вселенского океана Гарба, и из его пупка вырастает лотос. Из этого лотоса возникает Господь Брахма, который начинает творить материальный мир. Таким образом, Верховная Личность Бога Гарбhodakashaya Вишну является источником материальных органов чувств и объектов чувств. Поскольку Господь Шива считает себя порождением материального мира, его чувства тоже подвластны Верховному Творцу. Верховного Господа иногда называют Хришикешей, повелителем чувств, так как именно Он создает наши чувства и объекты чувств. Это значит, что Он управляет нашими чувствами и по своей милости дает нам возможность занять их служением повелителю чувств. Находясь в материальном мире, обусловленное живое существо ведет борьбу за существование, и чувства его заняты поисками материальных удовольствий. Но если Верховная Личность Бога явит живому существу свою милость, оно сможет занять те же самые чувства служением Господу. Господь Шива просит Господа позволить ему всегда заниматься преданным служением, чтобы не стать жертвой материальных чувств и оградить себя от оскверняющего влияния материальной энергии. По милости вездесущего Господа Васудевы мы можем с его помощью занять свои чувства преданным служением, действуя так же целеустремленно, как сам Господь. The word Shantaya Kutastaya Sorochise is very significant. Although the Lord is within this material world, he's not disturbed by the waves of material existence. However, conditioned souls are agitated by 6 kinds of transformation. Namely, they become agitated when they're hungry, when they are thirsty, when they're aggrieved, when they're illusioned, when they grow old, and when they are on the deathbed. Although conditioned souls become very easily illusioned by these conditions in the material world, the Supreme Personality of Godhead, as the Supersoul Vasudeva, is never agitated by these transformations. Therefore, it is said here, Kutashtaya, that he is always peaceful and devoid of agitation because of his prowess, which is described herein as Sorochise, indicating that he is illuminated by his own transcendental position. In other words, the individual soul within the illumination of the Supreme Lord sometimes falls down from that illumination because of his tiny position. And when he falls down, he enters into material conditioned life. Очень важным в этом стихе являются слова Шантая Кута Стхая Сварочише.
Хотя Господь находится в материальном мире, волны материальной жизни не могут нарушить его покой. Но обусловленные души постоянно испытывают беспокойство, подвергаясь изменениям 6 видов. Их охватывает беспокойство, когда они голодны, когда испытывают жажду, когда чем-то удручены, когда впадают в заблуждение, когда чувствуют приближение старости и когда лежат на смертном одре. Эти состояния, которые обусловленная душа переживает в материальном мире, легко повергают ее в иллюзию, однако Верховная Личность Бога в образе сверхдуши Васудевы не подвержена этим изменениям и не испытывает связанных с ним беспокойств. Поэтому в данном стихе говорится, что Господь всегда невозмутим и свободен от тревог, ибо обладает могуществом, которое в данном стихе названо словом «сварочише». The Lord, however, is not subject to such conditioning. Therefore, he is described as self-illuminated. Consequently, any conditioned soul within this mature universe can remain completely perfect when he's under the protection of Vasudeva, or when he's engaged in devotional service. Это слово указывает на то, что его трансцендентное положение лучезарно. Иными словами, индивидуальная душа, хотя пребывает в сиянии Всевышнего, будучи бесконечно малой его частицей, иногда падает из этого сияния и начинает вести обусловленную жизнь в материальном мире. Господь же никогда не оказывается в обусловленном состоянии, поэтому он назван здесь лучезарным. Таким образом, каждая обусловленная душа в материальной вселенной может достичь высшего совершенства, если она примет покровительство Васудевы, то есть будет заниматься преданным служением Господу. Sankarshan Naya Suksmaya Durantayan Tukaya Cha Namo Vishwa Prabodhaya Pradyumnayan Tara Atmani. My dear Lord, you are the origin of the subtle material ingredients, the master of all integration, as well as the master of all disintegration, and predominating deity named Sankarshan, and the master of all intelligence, known as the predominating deity Pradyumna. Therefore, I offer my respectful obeisances to you. О мой Господь, Ты источник тонких материальных элементов, божество по имени Санкаршана, управляющее всеми процессами интеграции и распада, и Ты же, Господь Прадюмна, повелитель разума. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. The whole universe is maintained by the integrating power of the Supreme Lord, who is known in that capacity by the name Sankarshan. The material scientists may have discovered the law of gravity, which maintains the integration of the objects within the material energy. Yet the master of all integration can create devastation by the disintegrating blazing fire emanating from his mouth. A description of this can be found in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, wherein the universal form of the Lord is described. Вся Вселенная существует, поддерживаемая связывающей энергией Верховного Господа, которого в этой роли называют Санкаршаной. Ученые-материалисты открыли закон всемирного тяготения, который управляет интеграционными процессами в пределах материальной энергии. Но тот, кто стоит за всеми процессами интеграции, способен уничтожить космическое мироздание всепожирающим пламенем, вырывающимся из его рта. Об этом рассказывается в 11 главе Бхагават-гиты, где описана вселенская форма Господа. Тот, кто управляет процессами интеграции, способен также своей дезинтегрирующей энергией разрушить весь материальный мир.
The master of integration is also the destroyer of the world by virtue of his disintegrating energy. Sankarshan is a master of integration and disintegration. Word Pradyumna, another feature of Lord Vasudeva, is responsible for universal growth and maintenance. The word Sukshmaya is significant because within this gross material body, there are subtle material bodies, namely mind, intelligence, and ego. The Lord in his different features, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, and Sankarshan, maintains both the gross and subtle material elements of the world. As mentioned in Bhagavad Gita, the gross material elements are earth, water, fire, air, and ether. And the subtle material elements are mind, intelligence, and ego. All of them are controlled by the Supreme Personality of Godhead as Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. And this will be further explained in the next verse. Санкаршана управляют процессами интеграции и распада, а Прадьюмна, другая экспансия Господа Васудевы, отвечает за развитие и сохранение Вселенной. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «сукшмая», которое указывает на то, что внутри грубого материального тела находятся тонкие материальные тела – ум, разум и эго. Господь в своих различных экспансиях Васудевы, Анирудхи, Прадьюмны и Санкаршаны поддерживает существование как грубых, так и тонких материальных элементов, из которых состоит этот мир. Как сказано в Бхагават-гите, к грубым материальным элементам относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир, а к тонким – ум, разум и эго. Все они находятся под властью Верховного Господа в образе его экспансий – Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. Более подробно это объясняется в следующем стихе. Namo Nurudaya Rishikesh Indriyatmane Namak Paramahansaya Purnaya Nibritatmane. My Lord, as the supreme directing deity known as Aniruddha, you are the master of the senses and the mind. I therefore offer my obeisance unto you again and again. You are known as Ananta as well as Sankarshan because of your ability to destroy the whole creation by the blazing fire from your mouth. О Господь, в образе Верховного Владыки, Божества по имени Анирудха, Ты повелеваешь чувствами и умом. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тебя называют Ананта и Санкаршиной, ибо пламенем, вырывающимся из Твоих уст, Ты способен уничтожить всю Вселенную. Rishikesh Indriyatmane. The mind is the director of the senses, and the Lord Aniruddha is the director of the mind. In order to execute devotional service, one has to fix his mind on the lotus feet of Krishna. Therefore, Lord Shiva prays to the controller of the mind, Lord Aniruddha, to be pleased to help him engage his mind on the lotus feet of the Lord. It is stated in Bhagavad Gita, Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskaru. The mind has to be engaged in meditation on the lotus feet of the Lord in order to execute devotional service. It is also stated in Bhagavad Gita 15:15, Matak Smrityagyanam Apohanam Cha. From the Lord come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Thus, if Lord Aniruddha is pleased, he can help the mind engage in the service of the Lord. It is also indicated in this verse that Lord Aniruddha is the sun god by virtue of his expansion. Since the predominating deity of the sun is an expansion of Lord Aniruddha, Lord Shiva also prays to the sun god in this verse. Ришикешендрiyatmane. Ум руководит деятельностью чувств, а умом повелевает Господь Анирудха. Чтобы заниматься преданным служением, необходимо сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Поэтому Господь Шива молит повелителя ума, Господа Анирудху, явить ему свою милость и помочь устремить ум
к лотосным стопам Господа. В Бхагавадгите сказано: преданное служение подразумевает, что ум человека постоянно занят медитацией на лотосные стопы Господа. В Бхагавадгите 15.15 сказано: от Господа исходят память, знание и забвение. Поэтому, если Господь Анирудха доволен преданным, Он может помочь ему занять свой ум служением Господу. Кроме того, в этом стихе содержится указание на то, что в виде одной из своих экспансий Господь Анирудха является Богом Солнца. Поскольку Бог Солнца является экспансией Господа Анирудхи, эта молитва Господа Шивы обращена также к Богу Солнца. Lord Krishna, by his quadruple expansion, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha, is the Lord of psychic action, namely thinking, feeling, willing, and acting. Lord Shiva prays to Lord Aniruddha as the sun god, who is the controlling deity of the external material elements, which constitute the construction of the material body. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the word Paramahansa is also another name for the sun god. The sun god is addressed herein as Nibritatmani, which indicates that he has always maintained the various planets by manipulating their rainfall. The sun god evaporates water from the seas and oceans and then forms the water into clouds and distributes it over the land. When there is sufficient rainfall, grains are produced, and these grains maintain living entities in each and every planet. Господь Кришна в форме своих четверичных экспансий Васудева, Санкаршаны, Прадюмны и Анирудхи является повелителем психической деятельности. Он повелевает нашими мыслями, эмоциями, желаниями и поступками. В своей молитве Господь Шива обращается к Господу Анирудхе как Богу Солнца, то есть Божеству, управляющему внешними материальными элементами, из которых состоит материальное тело. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своем комментарии говорит, что слово Парамахамса также является одним из имен Бога Солнца. В этом стихе Шива называет Бога Солнца Нибхри-Татманы, имея в виду, что он поддерживает жизнь на различных планетах Вселенной, регулируя выпадение осадков. Бог Солнца испаряет воду с поверхности морей и океанов, собирает ее в облаках и затем орошает ею сушу. Когда дождей выпадает достаточно, земля приносит урожай зерна, которое является главным продуктом питания обитателей всех планет. Кроме того, Бог Солнца здесь назван Пурна, что значит полный, потому что лучам, исходящим от Солнца, нет конца. The sun god is also addressed herein as Purna, or complete, because the rays emanating from the sun have no end. For millions and millions of years, since the creation of this universe, the sun god has been supplying heat and light without diminution. The word Paramahamsa is applied to persons who are completely cleansed. When there is sufficient sunshine, the mind remains clear and transparent. In other words, the sun god helps the mind of the living entity to become situated on the platform of Paramahamsa. Thus, Lord Shiva prays to Aniruddha to be kind upon him so that his mind will always be in the perfect state of cleanliness and will be engaged in the devotional service of the Lord. Just as fire sterilizes all unclean things, the sun god also keeps everything sterilized, especially dirty things within the mind, thus enabling one to attain elevation to the platform of spiritual understanding. Бог Солнца назван здесь Пурна, что значит полный, потому что лучам, исходящим от Солнца, нет конца. На протяжении многих миллионов лет, с того момента, как была создана Вселенная, Бог Солнца обеспечивает ее теплом и светом.
Парамахамсами называют тех, кто полностью очистился от материальной скверны. Когда солнечного света достаточно, ум становится ясным и прозрачным. Иначе говоря, Бог Солнца помогает живому существу поднять свой ум на уровень Парамахамсы. Поэтому Господь Шива молит Анирудху явить свою милость, чтобы его ум всегда оставался кристально чистым и был занят преданным служением Господу. Как огонь стерилизует все нечистое, так и Бог Солнца уничтожает любую грязь, особенно ту, которая скопилась в уме, и тем самым помогает человеку осознать свою духовную природу. Yeah, the sun, we should really be every day when we see the sun come up, we should be very thankful because we can't live without it. Когда мы видим каждый день восход Солнца, мы должны быть очень благодарными, потому что мы не можем прожить без Солнца. So many things it's doing. And it can give us some idea of Krishna. That it's a material thing, but it can unlimitedly produce exactly the same amount of heat and light for millions and billions of years, the whole life of the universe. Это может нам дать какое-то представление о Кришне, хотя это материально, но мы можем видеть, что Солнце в течение миллионов и миллиардов лет производит одно и то же число, одно и то же тепло для всей планеты. Svarga pravarga dwaraya nicham suchi sade namaha namo hiranya viryaya chatur hotraya tantave. My Lord, O Aniruddha, you are the authority by which the doors of the higher planetary systems and liberation are open. You are always within the pure heart of the living entity. Therefore, I offer my obeisances unto you. You are the possessor of semen, which is like gold, and thus, in the form of fire, you help the Vedic sacrifice, beginning with Chaturhotra. Therefore, I offer my obeisances unto you. О Господь Анирудха, это Ты открываешь перед живыми существами двери высших планетных систем и указываешь путь, ведущий к освобождению. Ты всегда пребываешь в чистом сердце живого существа, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Твое семя подобно золоту, и потому Ты в виде огня помогаешь проведению разнообразных ведических жертвоприношений, начиная с Чатурхотры. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. The word Svarga indicates a position in the higher heavenly planetary system. And the word Apavarga means liberation. Those who are attached to the karma khandiya activities described in the Vedas are actually entangled in the three modes of material nature. The Bhagavad Gita therefore says that one should be above the dominion of fruitive activities. There are different kinds of liberation, or mukti. The best mukti is engagement in the devotional service of the Supreme Lord. Not only does Lord Aniruddha help fruitive actors by elevating them to the higher planetary systems, but he also helps the devotee engage in devotional service by dint of his inexhaustible energy. Just as heat is the source of material energy, the inspiration of Lord Aniruddha is the energy by which one can engage in executing devotional service. Словом сварга называют высшие или райские планетные системы, а апаварга значит освобождение. Те, кто привязан к деятельности, описанной в Ведах в разделе карма кандия, по сути дела, находятся в плену трех гун материальной природы. Поэтому в Бхагавадгите сказано, что человек должен подняться над кармической деятельностью. Есть разные виды освобождения или мукти, и самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. Таким образом, Господь Анирудха помогает не только тем, кто занят кармической деятельностью, открывая им доступ на высшие планетные системы, но и преданным, которым Он с помощью своей неисчерпаемой энергии позволяет заниматься преданным служением. Как тепло является источником материальной энергии, так и вдохновение, посылаемое Господом Анирудхой,
является той энергией, которая помогает преданному служить Господу. Nama Urja Ishe Trayaha Pataye Yagya Retase Tripti Daya Chajivanam Namak Sarva Visatmane. My Lord, you are the provider of the P3 lokas as well as all the demigods. You are the predominating deity of the moon and the master of all three Vedas. I offer my respectful obeisances unto you because you are the original source of satisfaction for all living beings. О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Питрилок и всех полубогов. Ты повелитель Луны и владыка трех Вед. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. When the living entity is born within this mature world, especially as a human being, he has several obligations unto the demigods, unto the saintly persons, and unto living entities in general, as enjoined in the Shastras. Devarshi Bhutapta Nrinam Pichinam 11.5.41. Живое существо, родившееся в материальном мире, особенно в теле человека, сразу оказывается в долгу перед полубогами, святыми людьми и обыкновенными живыми существами. В шастрах сказано, человек находится в долгу перед своими предками, перед ушедшими членами своего рода. Yeah, don't you hear me? Господь Шива молит Господа Анирудху дать ему силы освободиться от тех долгов, обязательств перед питами, полубогами, обыкновенными живыми существами, а также святыми людьми, чтобы он мог целиком посвятить себя преданному служению Господу. Марат отключился. Okay, slight interruption. So this verse referred to 11.5.41 is very important and interesting verse. Это стих из Бхагаватам, который процитирован здесь, 11.5.41, он очень важный. Devarshi Bhutapta Nrinam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rene Charajan Sarvatmana Yak Sharanam Sharanyam Hito Mukundandam Padiritya Kartum. O King, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away. Since all classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. О царь, тот, кто оставил все мирские обязанности и сделал своим единственным прибежищем лотосные стопы Мукунды, дарующего прибежище каждому, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни простым смертным, ни родственникам, ни друзьям, ни человечеству в целом, ни даже почившим предкам. Поскольку все перечисленные живые существа – неотъемлемые части Верховного Господа, человеку, который целиком поглощен служением Господу,
нет необходимости служить каждому из них в отдельности. Okay, I don't know, something happened here. So did you read that? So this verse is like a very nice explanation of what this Sarvadharmam Parityajya, give up all religiosity. We're indebted to so many, there's many yagyas and ceremonies and everything to try to pacify all the demigods and the forefathers. But if we doing surrender to Krishna, then automatically everyone else is satisfied. Этот стих является хорошим объяснением стиха Сарва Дарма Паритяджа. И если мы служим Верховному Господу, то мы автоматически освобождаемся от долга своим предкам, родственникам и всем, кто перечислен в этом стихе. I can give a crude example in the material world. I hope nobody is needing to do this, but you know, nowadays you can buy so many things on credit, right? Я Pay могу привести only пример. $5 a week, pay only this, pay that, no problem. Я могу привести Cheap. пример из материальной жизни. Надеюсь, никто не собирается этому следовать. Но, как, например, можно многое купить в кредит, платите каждый месяц там $5, $100, $10, там, и вам кажется, что это дешево. So there's many people, they don't calculate. So they just keep thinking, oh, it's only a few dollars a week. It's only, you know, 50 shekels. But then all of a sudden they have more of those than they have money. И люди обычно не считают, им кажется, да, это дешево, это всего лишь там $5 в неделю или в месяц, 50 шекелей. Но они не считают, что там накапливается приличная сумма. So they get more and more in debt because they can't pay all of them. И поэтому они влазят еще больше в долги, потому что и в конце концов они не могут расплатиться со всеми. So then there's other people that will give you another loan. И затем другие люди, они дадут вам в долг, Where you pay a smaller amount every month, but for a long time. когда вы будете платить маленькую сумму каждый месяц, но в течение очень длительного времени. And of course with big interest, but then they pay all the other ones. И, конечно же, они берут за это хорошие проценты, но они, в свою очередь, платят другим. So it ends up costing you much more, but you know, at least they don't get put in debtor's prison or something. So, В but конце концов, something то, что вы купили, surrendered to Krishna, then all the debts to the forefathers, the demigods, and all the people who have ever helped you in your life, they're all covered. в конце концов, то, что вы купили, очень дорого вам обходится. Но в связи с Кришной, если вы занимаетесь преданным служением, то все ваши долги вашим праотцам и всем, кому мы были должны, они уже оплачены. It's not that, you know, you ignore all these things, but the debts are covered. Otherwise, it cannot possibly pay back everybody. There's too many people we're indebted to. So many demigods, the sun god, the moon god, the rain god, and then so many small things, and then so many teachers, so many. Иначе говоря, мы не должны этим пренебрегать, но все наши долги, они уже оплачены. Иначе бы мы в жизни не расплатились со всеми, кому мы должны, родителям, предкам, полубогам, богу солнца, богу дождя, и там очень длинный перечень.
Okay, I'm gonna have to switch to a different internet. Okay, back Okay. to the, thus one has obligation to one's forefathers, previous hierarchy. Lord Shiva prays to Lord Aniruddha to give him strength so he can become free from all obligation to the Pitas, demigods, general living entities, and saintly person, and completely engage himself in the devotional service of the Lord. Тот, кто посвятил себя преданному служению Господу, освобождается от всех долгов перед полубогами, святыми, питами, праотцами и так далее. Поэтому Господь Шива молит Господа Анирудху дать ему силы освободиться от своих долгов и заниматься только служением Господу. Okay, I have to take a little break. I'll be right back. I think I started it and the internet cut off or something. Yeah. So I'll just read the verse again. Текст 39. Дорогой Господь, Ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. The individual body of the living entity is composed of millions of cells, germs, and microbes. The universal body of the Supreme Lord similarly contains all the individual bodies of the living entity. Lord Shiva is offering his obeisances to the universal body, which includes all other bodies, so that everyone's body may fully engage in devotional service. Since this individual body is composed of senses, all the senses should be engaged in devotional service. For instance, the smelling instrument, the nose, can engage in smelling the flowers offered to the lotus feet of the Lord. The hands can engage in cleansing the temple of the Lord. Indeed, being the life air of every living entity, the Lord is the maintainer of the three worlds. Consequently, he can induce every living entity to engage in his real life's duty with full bodily and mental strength. Thus, every living entity should serve the Supreme Personality of Godhead by his prana, life, artha, wealth, intelligence, and words. Подобно тому, как тело каждого живого существа состоит из миллионов клеток, бактерий и других микроорганизмов, вселенское тело Верховного Господа содержит в себе тела всех индивидуальных живых существ. Господь Шива выражает свое почтение вселенскому телу, включающему в себя все остальные тела, и молит Господа о том, чтобы тело каждого живого существа было полностью поглощено преданным служением. Поскольку тело индивидуального живого существа состоит из органов чувств, все они должны быть заняты преданным служением Господу. Yeah. Since the individual body is composed of senses, all the senses should be engaged in devotional service. Smelling, the nose can engage in smelling flowers offered at the lotus feet of the Lord. The hands can engage in cleansing the temple of the Lord. Indeed, being the life air of every living entity, the Lord is the maintainer of the three worlds. Consequently, he can induce every living entity to engage in his real life's duty with full bodily and mental strength. Thus, every living entity should serve the Supreme Personality of Godhead by his prana, life, artha, wealth, and intelligence in words. It is stated in Srimad Bhagavatam 10:22-35. Itavaj janma sapalyam dehinam iha dehishu pranayar artayar diyavacha
Shreya Acharanam Sada. Even though one may desire to engage in the service of the Lord, without sanction, one cannot do so. Lord Shiva is offering his prayer in so many different ways in order to show living entities how to engage in devotional service of the Lord. Поскольку тело индивидуального живого существа состоит из органов чувств, все они должны быть заняты преданным служением Господу. Например, нос, орган обоняния, может вдыхать аромат цветов, предложенных лотосным стопам Господа, руки убирать его храм и так далее. Господь, ставший жизненным воздухом в теле каждого живого существа, воистину является хранителем трех миров, поэтому он способен побудить любое живое существо отдать все свои физические и умственные силы исполнению истинного долга. Это значит, что каждое живое существо должно своей праной, жизнью, артхой, богатством, разумом и речью служить Верховной Личности Бога. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. Как бы ни хотело живое существо служить Господу, оно не сможет делать это, пока не получит соответствующего разрешения. Вознося молитвы Всевышнему, Господь Шива обращается к его различным экспансиям, чтобы показать живым существам, как нужно заниматься преданным служением Господу. So that's what everything comes down to. There's so many different ways we can serve the Lord, and the Guru is showing us and guiding us, because it's all based on consciousness, but there's so many different ways it can be done, but it has to be done with love. И все к этому сходится. Есть очень много способов, как мы можем послужить Господу, и духовный учитель, он дает нам пример. И то есть можно делать разные вещи, но все сводится к тому, что все это служение нужно делать с любовью. Arta lingaya nabase namon tar bahir atmane namak punyaya lokaya amusmai buddhi barchase. My dear Lord, by expanding your transcendental vibrations, you reveal the actual meaning of everything. You are the all-pervading sky within and without, and you are the ultimate goal of pious activities executed both within this material world and beyond it. I therefore offer my respectful obeisances again and again unto you. О мой Господь, распространяя свои трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего сущего. Ты всепроникающее небо, находящееся внутри и вовне, и высшая цель благочестивой деятельности как в материальном мире, так и за его пределами. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Report. Vedic evidence is called Shabda Brahma. There are many things which are beyond the perception of our imperfect senses, yet the authoritative evidence of sound vibration is perfect. The Vedas are known as Shabda Brahma because evidence taken from the Vedas constitutes the ultimate understanding. This is because the Shabda Brahma, or the Vedas, represent the Supreme Personality of Godhead. However, the real essence of Shabda Brahma is the chanting of the Hare Krishna mantra. By vibrating this transcendental sound, the meaning of everything, both material and spiritual, is revealed. This Hare Krishna is non-different from the personality of Godhead. Веды называют Шабда Брамой. Многое в мире недоступно восприятию наших несовершенных чувств, но звуки священных писаний являются источником совершенного знания. Веды называют Шабда Брамой, потому что истинный вед составляют высшее знание. Причина этого в том, что Веды или Шабда Брама
олицетворяют верховную личность Бога. Однако истинной квинтэссенцией Шабда Брамы являются звуки мантры Хари Кришна. Тому, кто произносит эти трансцендентные звуки, открываются открываются все как материальные, так и духовные истины. By vibrating this transcendental sound, the meaning of everything, both material and spiritual, is revealed. This Hare Krishna is non-different from the personality of Godhead. The meaning of everything is received through the air, through sound vibration. The vibration may be material or spiritual, but without sound vibration, no one can understand the meaning of anything. In the Vedas, it is said, Antar Bahis Cha Tat Sarvam Vapya Narayana Stitaha. Narayana is all pervading, and he exists both within and without. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 13:34. Yata prakashayat yeka kritshnam lokam imam ravi chaitram chaitri tatat kritshnam prakashayati bharata. A son of Bharata. As the sun alone illuminates all the universe, so do the living entity and the supersoul illuminate the entire body by consciousness. Мантра Харе Кришна не отлична от Верховного Господа. Смысл всего, что мы знаем, открывается нам с помощью звуков, передающихся по воздуху. Эти звуки могут быть материальными или духовными, но без помощи звука никакое познание невозможно. В Ведах говорится, Нараяна вездесущ, он пребывает как внутри всего, так и вне всего. Это также подтверждается в Бхагават-гите 13:34. О сын Бхараты, как одно солнце освещает всю Вселенную, так живое существо вместе со сверхдушой озаряет все тело сознанием. In other words, well, that's explained, but the body is dead, but because the soul and the super soul are there, life is going through it. The universe is also dead. Nothing will happen until the super soul comes in, until the Krishna comes in as a time factor, nothing happens. Иначе говоря, тело может быть мертвое, но если в нем находится сверхдуша, то оно каким-то образом работает. Или когда в нем находится душа, но сверхдуша еще не вошла, то ничего не происходит. In other words, the consciousness of both the soul and the super soul is all pervading. The limited consciousness of the living entity is pervading the entire material body, and the supreme consciousness of the Lord is pervading the entire universe. Because the soul is present within the body, consciousness pervades the entire body. Similarly, because the supreme soul, or Krishna, is present within this universe, everything is working in order. Maya Dakshena Prakriti Suyate Satcharacharam. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and non-moving entities. Иными словами, сознание индивидуальной души и сверхдуши проникает всюду. Ограниченное сознание живого существа пронизывает все тело, а высшее сознание Господа всю Вселенную. Благодаря присутствию души материальное тело пронизано сознанием, и точно так же благодаря присутствию во Вселенной высшей души Кришны вселенский механизм работает четко и слаженно. О сын Кунти, материальная природа работает под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа.
Okay, having a lot of trouble with internet this morning. Been really good up till now. So, Hare Krishna. М. The word amusmai is significant in this regard because it indicates the best target one can aim for after attaining the higher planetary system. Those who are engaged in fruitive activities, karmis, attain the higher planets as a result of their past activities. And gyanis, who seek unification or the monistic merging into the effulgence of the Lord, also attain their desired end. But in the ultimate issue, the devotees who desire to personally associate with the Lord are promoted to the Vaikuntha lokas or Goloka, Vrindavan. The Lord is described in Bhagavad Gita as Pavitram Paramam, the supreme pure. This is also confirmed in this verse. Sukadeva Goswami has stated that the cowherd boys who played with Lord Krishna were not ordinary living entities. Only after accumulating many pious activities in various births does one get the opportunity to personally associate with the Supreme Personality of Godhead. Since only the pure can reach him, he is the supreme pure. Поэтому в своих молитвах Господь Шива просит Верховную Личность Бога явить нам свою милость, чтобы просто повторяя мантру Харе Кришна, мы смогли постичь все существующее в материальном и духовном мире. В связи с этим особого внимания в данном стихе заслуживает слово «амушмай», указывающее на цель, к которой должно стремиться живое существо после того, как оно достигнет высших планетных систем. Те, кто действует ради наслаждения плодами своего труда, карми, поднимаются на высшие планеты. Гьяни, последователи философии монизма, мечтающие раствориться в сиянии Верховного Господа или слиться с Ним, тоже достигают желаемого результата. Но высшие цели достигают только преданные, которые стремятся к общению с личностью Бога и в конце концов попадают на Вайкунтха-локи или на Галоку Вриндаван. Pravitaya nivritaya pitri devaya karmane namo dharma. You need something? Yeah, I wanted to give you a message of Srimad. Namo dharma vipakaya. I have to stop for a minute here. Okay. Okay. Pravitaya nivritaya pitri devaya karmane namo dharma vipakaya mityave dukkadaya cha. My dear Lord, you are the viewer of the results of pious activities. You are inclination, disinclination, and their resultant activities. You are the cause of the miserable conditions of life caused by irreligion, and therefore you are death. I offer my respectful obeisance. Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты и привязанность, и неприязнь, и Ты же суть поступки, продиктованные ими. Ты причина страданий, к которым приводит безбожие, и стала быть смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Well, Krishna says also in the Bhagavad Gita, I give and withhold the rain. Amritas chaiva mrityus cha. I am life and I am death, and everything is within me and without me.
Кришна говорит также в Бхагавадгите: «Я даю дождь, я жизнь, я смерть, все находится во мне». The Supreme Personality of Godhead is situated in everyone's heart, and from him issue the living entities, inclinations and disinclinations. Sarvasya Chahamriti Sanivishto, Matak Smriti Ganam Apohanam Cha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, forgetfulness, and knowledge. Господь, Верховная Личность Бога, пребывает в сердце каждого, и от Него исходит привязанность и неприязнь, которые испытывает живое существо. Это подтверждается в Бхагавадгите 15.15. «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение». The Supreme Personality of Godhead causes the asuras to forget him and the devotees to remember him. One's disinclinations are due to the Supreme Personality of Godhead. According to Bhagavad Gita, Nivrittim cha, Chanana vidur asura. The asuras do not know which way one should be inclined to act and which way one should not be inclined to act. Although the asuras oppose devotional service, it is to be understood that they are inclined in that way due to the Supreme Personality of Godhead, because the asuras do not like to engage in the Lord's devotional service. The Lord within gives them the intelligence to forget. Господь, Верховная Личность, помогает асурам забыть Его, а преданным помнить о Нем. Источником неприязни в живом существе является Верховная Личность Бога. В Бхагавадгите сказано: «Асуры не знают, какой деятельности следует проявлять склонность, а какой неприязнь. Асуры отвергают преданное служение, но даже эта их неприязнь в конечном счете вызвана Верховной Личностью Бога. Асуры не хотят служить Господу, и Господь помогает им забыть о Нем, наделяя их соответствующим разумом». Only Krishna can make the soul forget Krishna. Because it's just our nature to remember Krishna. Только Кришна может заставить душу забыть о Нем, потому что это является нашей природой помнить о Нем. Ordinary karmis desire promotion to Pitri Loka. It's confirmed in the Gita, Yanti Deva Pitri and Yanti Pitrinvrata. Those who worship the demigods will take birth among the demigods, and those who worship the ancestors will go to the ancestors. Обычные карми, как сказано в Бхагавадгите 9.25, стремятся попасть на Питри-локу. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов, а поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. The one American religion, they call it the Mormon, that's their goal, is to go to be with their relatives and their ancestors. Есть такая религия мормонская, и их целью является вернуться в рай к своим предкам и быть вместе с ними. In this verse, the word dukkha daya is very significant.
For those who are non-devotees, who perpetually put into cycle of birth and death, this is a very miserable condition, because one's position in life is attained according to one's activities. The asuras, or non-devotees, are put into such miserable condition. Кроме того, очень важным в этом стихе является слово «духкадая». Оно указывает на то, что люди, не преданные Господу, постоянно вращаются в круговороте рождений и смертей, испытывая при этом жестокие муки. Положение, в котором оказывается живое существо, определяется его деятельностью, и в этом кроется причина того, что на асуров или непреданных обрушиваются такие страдания. Manave karanatmane namo dharmaya priyate. Krishnaya kunta medase purushaya puranaya. Sankhya yogesh paraya cha. My dear Lord, you are the topmost of all bestowers of all benedictions, the oldest and supreme enjoyer among all enjoyers, and you are the master of all the world's metaphysical philosophy. For you are the supreme cause of all causes, Lord Krishna. You are the greatest of all religious principles, the supreme mind, and you have a brain which is never checked by any condition. Therefore, I repeatedly offer my obeisances unto you. Дорогой Господь, Ты величайший из тех, кто дарует благословения. Ты старейший и главный среди всех наслаждающихся. Метафизическая философия всех миров подвластна Тебе, ибо Ты высшая причина всех причин, Господь Кришна. Ты величайший из религиозных принципов, высший разум и обладатель мозга, работе которого не могут помешать никакие обстоятельства. Поэтому я снова и снова склоняюсь перед Тобой. The words Krishnaya Akunta Medase are significant in this verse. Modern scientists have stopped their brain work by discovering the theory of uncertainty. But factually, for a living being, there cannot be any brain activity which is not checked by time and space limitation. The living entity is called Anu, or atomic particle of the Supreme Soul. Therefore, his brain is also atomic. It cannot accommodate unlimited knowledge. This does not mean, however, that the Supreme Personality of Godhead has a limited brain. What Krishna says and does not is not limited by time and space. Bhagavad Gita says, Vedaham samatitani vartamanani tarjuna bhavishyani chabhutani mam tu vedana kastana. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me, no one knows. Большое значение в этом стихе имеют слова Кришная Акунтха Медасе. Открыв принцип неопределенности, современные ученые положили пределы своей умственной деятельности, но фактически у живого существа не может быть умственной деятельности, не ограниченной рамками времени и пространства. Живое существо называют Ану, то есть атомом, крошечной частицей высшей души, поэтому мозг живого существа тоже крошечных размеров. Он не может вместить в себя безграничное знание. Однако это не значит, что мозг Верховной Личности Бога, Кришны, также ограничен. Слова и деяния Кришны не ограничены временем и пространством. В Бхагаватгите 7.26 Господь говорит: «О Арджуна, как Верховная Личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и должно произойти в будущем. Я также знаю всех живых существ, меня же не знает никто».
Krishna knows everything, but one cannot know Krishna without being favored by him. Thus, for Krishna and his representative, there is no question of a theory of uncertainty. What Krishna says is all perfect and certain is applicable to the past, present, and future. Nor is there any uncertainty for one who knows exactly what Krishna says. The Krishna conscious movement is based on the Bhagavad Gita as it is, spoken by Lord Krishna. And for those who are engaged in this movement, there's no question of uncertainty. Так, Кришна что мне... знает все. Вишака, у тебя микрофон включен. Кришна знает все, но познать Кришну способен только тот, кому он проявит свою благосклонность. Поэтому в случае Кришны и его представителя закон неопределенности перестает действовать. Слова Кришны все совершенны, и в них нет неопределенности, и все, что он говорит, одинаково применимо к прошлому, настоящему и будущему. Для того, кто точно знает, что говорит Кришна, тоже нет никакой неопределенности. Движение сознания Кришны основано на Бхагават-гите, как она есть, то есть на Бхагават-гите в том виде, в каком она была поведана Господом Кришной, поэтому для участников этого движения не существует неопределенности. Lord Krishna is also addressed herein as Ashisam Isha. The great saintly personalities, sages, and demigods are able to offer benedictions to ordinary living entities, but they in turn are benedicted by the Supreme Personality of Godhead. Without being benedicted by Krishna, one cannot offer benediction to anyone else. The word manave, meaning unto the Supreme Manu, is also significant. The Supreme Manu in Vedic literature is Swayambhava Mana, who is the incarnation of Krishna. All the Manus are empowered incarnations of Krishna, Manvantara avatar. There are 14 Manus in one day of Brahma, 420 in 1 month, 5,040 in a year, and 540,000 in the lifetime of Brahma. Since all the Manus are directors of human society, ultimately Krishna is the supreme director of human society. In another sense, the word manave indicates the perfection of all kinds of mantras. The mantra delivers the conditioned soul from its bondage. So simply by chanting the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare, one can obtain deliverance from any condition. Кроме того, в данном стихе Шива называет Господа Кришну Ашишам Иша. Великие святые, мудрецы и полубоги способны давать благословение обыкновенным живым существам, но сами они получают благословение от Верховной Личности Бога. Только тот, кто благословлен Кришной, способен давать благословение другим. Большое значение имеет и слово «манаве», означающее верховному ману. Главный из ману, описанных в ведической литературе, это Сваямбува ману, которое является воплощением Кришны. Все ману – это воплощение Кришны, наделенное особыми полномочиями Манвантара аватары. За один день Брахмы сменяется 14 ману, за месяц 420, за год 5040, а за всю жизнь Брахмы 504 тысячи. Поскольку все ману осуществляют руководство человеческим родом, в конечном счете предводителем всего человечества является Кришна. Слово «манове» может также означать «самое совершенное из всех мантр». Мантра освобождает обусловленную душу от рабства, поэтому тот, кто просто повторяет мантру «Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», сможет освободиться, в каком бы положении он ни находился. Padanatmane, everything has a cause. The theory of chance is repudiated in this verse because everything has its cause. There is no question of chance because so-called philosophers and scientists are unable to find the real cause. They foolishly say that everything happens by chance. In Brahma Samhita, Krishna is described as the cause of all causes. Therefore, he is addressed herein as Karanatmane.
He is very personally, he is the original cause of everything, the root of everything, the seed of everything. It's described in Vedanta Sutra. Janmadhyasya yata. The supreme truth is the supreme cause of all emanations. I don't hear you. I'm not hearing anything from your side. Преданные Амрита выпало. Переведите кто-то, пожалуйста. Может быть, Бхакти Шастре. Okay, this is a very long purport. I'm going to stop here because I have other things coming up. All right. It's a super long purport. But thank you, everybody. Хари Кришна, Гуру Махарадж, thank you. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you for coming. I think it's quite educational, this section. And we should go over these things more and more. There's so much we need to do. All right. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. Gauranga. Thank you all for coming. No, there's Mohini. Harinam Sankirtan ki jai. Israel Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanand.